two. 1, 2, 3, here we go. Yeah, here we go now. Rain is a superstar. He's a singer. He's an actor. But what he loves most is dancing. Let me tell you the story. 멈출 것 같던 제가 보기에는 남들에게 즐거움을 주는 게 저에 대한 춤의 정인 것 같아요. 춤을 출 때만큼은 자유롭다는 것. 무언가 정신 수양을 하고 거기에 대해서 푹 빠져 있으면서 재미를 느끼고 또 다른 나를 찾고 남들에게 멋있는 쇼를 보여주고 뭐 그런 게 제 일이죠. Hold on. Let's do it. In the world of digital soul, that job description would change. On the streets of Gangnam, the senses are bombarded with digital explosions of signage, technology, and virtual art. In Seoul, digital is more than just a playground. For the youth of Korea, it's a way of life. 아날로그에서 디지털로 바뀌었다? 라고 표현하는 게 뭐 맞을 수도 있을 것 같고요. 거의 10년 전? 이때만 해도 정말 음반을 냈을 때 음반 자체가 정말 시장 규모의 거의 모든 전체를 차지했었고 A decade ago, Korea's early adopting society rushed to embrace the high-speed internet. Digital penetration in Korea was more than twice that of the United States. But it had an unexpected impact. I was really mad when our music system crashed down. The Korean music industry crashed down first in the whole world. The digital revolution killed album sales. High-speed access to large data files meant people stopped buying CDs and started sharing music for free. Music companies had to invent new strategies to survive. 음반보다 광고, 뭐 아니면은 머천다이징 이쪽으로 이제 계속 파생이 되는 거 계속 변화가 돼서 시장 자체는 작아졌다 하지만 다른 방법들이 또 계속 생겨나는 것 같아요. The digital revolution created opportunities for stars. A new cult of personality. I always thought the product is not music. The product is the human being. That's what we're making. We're creating stars, not music. 조금 더 제가 하고 싶은 것들을 많이 해보고 싶었고 그리고 제가 좋아하는 사람들이랑 좀 같이 일을 했으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. Rain was at a crossroads. 우리 해보지 못한 것들에 대한 뭐 후배 양성이나 다른 사업들에 관한 굉장히 많은 큰 꿈이 있었어요. God, he needed a system totally for him. And if I had to do that, I had to use more than half of my system just for him. Rain had trained for 7 years with JYP, a metamorphosis from back dancer to global superstar. But he wanted more. Setting off on his own would be a huge risk. But it was time for this bird to fly. 부모님 곁을 떠나서 혼자 독립을 해서 살아봐야 부모님 마음을 아는 거고, 그렇듯이 큰 꿈이 있기에 나와서 해보려고 했던 마음이 더 컸던 것 같아요. 혼자 그 회사를 만들어서 끌고 간다는 것 자체는 좀 쉬운 일은 아니었거든요. 자신에게 집중할 수 있는 어떤 시스템을 원했던 것 같아요. 자기 자신을 위한 회사를 만들면은 자신에게 집중할 수 있거든요. 그때가 사실 비의 가장 큰 위기가 아니었나 싶어요.
JYP was a leap into the unknown. The transformation would empower him, but also leave him vulnerable. Whatever he did next would set the stage for his future. In 2007, Rain set up a new company, Jihoon Entertainment. His first step was the release of a new album. Rainism was radically different from anything he had done before. It presented a more mature image, one that was darker, mysterious, sensual. 이번 컨셉은 기존의 저와는 많이 틀려요. 제가 생각하는 저는 아주 남자다운, 나쁜 남자다운 불같은 성격, 다혈질이지만 따뜻한 정이 있고, 그래서 그런 걸 좀 표현해보고 싶었어요. Rain composed the songs, wrote the lyrics, and produced the album himself. A rebranding of his entire performance to show the world a newer concept of Rain. 뭔가 새로운 신드롬, 그리고 사람들에게 끼치는 영향. 그래서 이제 레이니즘이라는 단어를 선택하게 됐죠. 저의 앨범에서도 남자라는 얘기를 많이 하죠. 이젠 드디어 데뷔한 지 B라는 이름을 달고 방송을 시작하고 활동을 한 지 7년째가 됐죠. 그때는 많이 어렸죠. 근데 지금은 하나의 남자가 된 것 같고. Rain had matured, and so had his music. He'd made a powerful statement. But there were hiccups along the way. Censors objected to the song, not to the video, but to the lyrics. 이 곡이 그런 무슨 힘이 뭐 그거 갖고 난 아니 그거 이해가 안 돼. 이거 영상 보시면 진짜 마술봉이 나와요. 매직 스틱이. 우리는 알잖아요. 꼭 보세요 한번. 이게 아유 참. 그 무대를 언제부터 준비한 건데? 1년 전부터. 그러니까. 나 마술 잘 배워갖고 했는데 그걸 이상한 뜻으로. 한번 들어보세요. 사람 괴롭히지 맙시다. 그러지 맙시다 우리. Having to deal with the censors was the last thing Rain needed. When the sun goes down, Hojangmacha spring up like mushrooms across Seoul. They are Korea's answer to the neighborhood bar, places where old friends drown their sorrows over strong liquor and tasty snacks. For Rain to visit one with his friend, talk show host Jae-dong Kim, is a rare treat. 시원하죠? 야 이거 모르는데? 야 오건다 오고 와. 형이랑 얘기할 것들이 한 6가지가 되는데 이게 이제 찍고 있으니까 그건 못 말하겠고 짐은 짐대로 졌죠. 누구나 다 시행착오는 있거든요. 조금만 잘못해도 너무 이제 끌어내리려고 그러니까 왜 또 안 되면 또 안 되는 대로 또 막 뭐라고 하는 사람들이 분명히 있을 것이며 안 하고 이제 첫 걸음인데 뭐 네가 처음이기 때문에 짊어져야 될 짐들이 너무 많은 거지. In the fast-moving culture of Korea, you can never sit still. The next day brings the next challenge. 다음 나라에서 Now there's